Espesyal nga adlaw para sa akon. Gani, salamat gid sa inyong pagbaton sa akon imbitasyon nga mag-upod sa akon subong adlaw para sa launching sa akon libro Nobody But Jerry. Sa Nobody But Jerry, bilala kami to. Upod ko pa to si Joe III, dahil hindi siya subok. Ling ni Joe, bisan siya na lang kung bilin, upod yun sa Japon sa akon. With my dedicated team, we put together this memoir covering 4 decades of my journey in the hope of sharing the life I chose to take and inspiring others to serve, to persevere, and to believe that every one of us can make a difference. At isa diri ka istorya ay sugit ko sa inyo sa way pa nakabasa. Sa napreso ako dito, kindala kami sa Pikutan, pun ko to sa Melchor, Melchor. Pero ako to sa kilid ko, si Tutsi Giguna, senador pala. Pag-agi namon sa mga kriminal, nagatatulang tanang guya nila. First time ko kita, hasta guya dali, kinatato. Sinodi sa inyo nagatato, siguro tanaw-tanawa nyo na guya nyo plakaan daw siguro kasi pwede pa din yung mapatato. Nagalingling sila sa berhas, natudlo nila. Kami nga duwa ni Tutsi Gimuna. Ling nila, yan ang mestizo, akin yan. Lapit si Tutsi sa akong patapes, Tutsi. At that time, I was outgoing president of the student council. He was incoming president, representative for first year. Yamanong. Sino yan? Ikaw ba yan o ako? O ikaw? Mas mistiso ka sa akin. Yan. Mamayang gabi, tabi tayo. Nulbaangin siya. Sadya pa ka istorya, kaya pag-abot namon niya, preparado pamilyaya, istatay ang posisyon di man. May mga toothbrush sila, may Colgate sila, may habol siya. Di pagtulog yung skillet ko, nag-habol siya. Pag-bugtaw yan, habol yan, nasa ako. Kaya hindi ka po mag-ulit siya mo. Nobody But Jerry is not just about my life and politics. It is a journey of an Ilonggo was given the chance, the privilege by our people to serve the city that he loves passionately. Only second to my wife. Tells stories of victories and failures, of difficult moments and happy ones, and of the lessons I learned along the way. And I have always believed that whatever I achieved in public service was never done alone. Behind every decision, every challenge, every success, were people who trusted, supported, and even corrected me. Dira, napasalamat dito sa aton nga mga abyan, pero labi na gate sa aton nga City Council. Kaya katapos siyang bulig dila, plako ka natin. Hindi mag-succeed ang isang alkalde
kung wala suporta halin sa City Council. Si Vice Arity, salamat kay Vice. If there is one thing I hope my readers will take from this memo, it is that public service is never about one person. It is about community, about commitment, about believing that we can always make things better if only we can work together. Namamatud-an, tagid, ini, bangod, sang malayo nga nalaputan sang aton syudad. Tungod sang aton padayon nga pagserbisyo kag pinuligay, napauswag ta ang aton syudad, and we can be truly proud of it, proud to be Ilonggos. To everyone here today, na pinigit sa akong pamilya, sa akong asawa, at sa akong kabataan, and to all Ilonggos and friends who walk with me on this journey. Thank you for being part of the story. But there is still so much about Iloilo that deserves to be told by the future generations. Let us continue to work with them as they continue to write the next chapter and the next story of Iloilo together. Madamong inyong salamat. Mayang hapon sa inyo.